213 Rock with Harrag Melodica on Vinylestimes Classic Rock Radio.
Hell yeah, on your web rock station, on Vinyl Times, Classic Rock Radio, en direct ce soir, la deuxième interview de la soirée Xandria. On a en direct ce soir Mr. Marco, le guitariste du groupe, qui vient donc présenter le nouvel album The Wonders Still Awaiting dans 213 Rock Vinyl Times, the Classic Rock Radio. Hi Marco, nice to meet you. Hi, nice to meet you too. Bonsoir. Bonsoir, how are you, man? I'm fine, thank you. Okay. You, everything fine in Paris? Yes, everything is fine in Paris, but it's cold. Not great time at this moment. Everything is expensive. I have no idea yet what the life is going on, but it is like that. It's like that, yeah, true. Yeah, I think it's like that, same in Europe. Same situation. Okay, so the name of the web rock station is Vinyl Times Classic Rock Radio. As you know, we are located in Paris, France, as you know. Thank you very much for accepting my live invitation tonight for talking about your new album. Yeah, sure. Thanks for having me. And thanks a lot for your words. Yes. I appreciate it. Cool. Xandria ont annoncé leur nouvel album, The Wonders Still Awaiting, le disque qui sera disponible 3 février, soit à la fin de la semaine, très exactement, vendredi, le nouvel album. Donc, so the new album, The Wonders Still Awaiting, will be available this Friday, Marco. Yeah, it's true. It's almost hard to believe that it's just this week, the end of this week, the album will finally be out. We've been working on it so long, just probably more than 2 years. Après 2 ans de travail, de dur labeur, effectivement, il voit le bout du tunnel concernant la sortie du nouvel album. C'est déjà une grosse étape qui vient de passer avec le line-up, etc. With the arrival of the new line-up, Ambre, Vourvahis on the vocal, she's incredible. Her voice has a lot of charms, like on the track Reborn, for example. Because this song is special for me. The music video is special for me. Yes. I will tell you why. I had the feeling to see Gina Lollobrigida in the movie Notre-Dame de Paris. This feeling, the dance, the eyes, the orchestrations, the voice. Yeah, it's very good influence. Thank you. Thanks a lot. Merci. Yes, I had this. For me, it was the same feeling when I saw the movie, the music video of Reborn. I said, "Wow, it's kind of Gina Lollobrigida, the same. Not far away, but yes." Okay, now I get it. Yeah. It's a little bit like a movie. You know? Yes, that's right. We were thinking a little bit of Prince of Persia, so a little bit more modern movies maybe, and it was really fun to do that. You know, of course it's CGI technology, like putting our singer in the desert there. In fact, it was quite cold in the room where we filmed it with the green screen, but it looks really nice. And for us, it was a really nice experience. I'm a big fan of movies, and we are all. And so for us, working with the technology for the first time in the band's career, with a green screen technology, like putting the actors in a different world. This was really amazing to do that on our own. Ouais, c'est vrai que le single Reborn, c'est bourré de technologie. Effectivement, pour eux, c'était une nouvelle expérience, et aussi pour la chanteuse. J'ai trouvé que dans le clip, effectivement, il y avait un rapport. Je trouvais qu'il y avait quelque chose de Gina Lollobrigida dans le film Notre-Dame de Paris. C'est d'après l'histoire de Victor Hugo. Et il y a le même feeling, la même danse, la même saveur, le côté ensorcelant. Il y avait quelque chose, quoi, avec son côté très méditerranéen concernant la chanteuse. Je trouvais ça très joli, c'est très beau, quoi. Et il y a ce truc. Alors oui, il est d'accord, effectivement. Il y a aussi, il a parlé de Prince of Persia, il a parlé de tout cet aspect, enfin en tout cas movie, qu'il y a autour de ce clip Notre-Dame. Et puis le titre, il est vraiment bon. Et puis la voix aussi d'Amber, elle est juste fantastique. And the music video has reached 1 million views and listeners. It's crazy about this new clip video, Reborn. It's really nice to see that the fans are welcoming us back that way, that they're interested in Xandria still. That's really great, yeah. Ouais, effectivement que c'est dingue que les fans suivent en même temps. Le single a déjà quasiment dépassé le 1 million de vues, c'est dingue. And for the promotion of this new album, 5 singles, 5 music video has been released for the social media. Yeah, that's true. It was really nice for us to do, like a visual concept for more than just one song. We did only one video really in the past for the albums, and now we had the chance to do a little bit more than that, and that was really great to do because we want to show people not just one song but more than that. This album is it's much more than just 1 or 2 singles and then the rest is just not that important. It's really important. Each song is really important. Actually,
we would like to make a video for each of the songs, but this is of course not possible. Effectivement que par le passé, c'était toujours un clip ou deux clips pour l'album, et là carrément, donc ils ont eu 5 titres, ils ont eu le temps de développer tout un côté visuel, ils ont eu tous ces concepts ça, donc il y a eu Reborn, on va parler bientôt de You Will Be Never Be Our God featuring Ralf Scheepers, il y a aussi Ghost, il y a aussi The Wonders Still Awaiting, il y a le nouveau single sorti il y a quelques heures, Two Worlds, et puis donc en fait il se passe beaucoup de choses, Napalm derrière a parié sur ce groupe, et vraiment ils ont bien raison car l'album est vraiment bon, du bon métal symphonique en tout cas, il y a d'une belle chanteuse, il y a une bonne voix, il y a de très très bonnes choses autour de ce groupe. And I'm talking about You Will Be Never Be Our God. I said that the featuring of Ralf Scheepers, the idea is excellent because the strength of Ambre is with the mixture of opera and the dark voices plus Ralf Scheepers, it's amazing sound. Yeah, the two voices really fit together. It's really great. It was a bit hard to mix them because you have the orchestra, the choir, and you have two voices. But I think it went quite well. It's a really nice result to hear those two voices together. The reason why we chose Ralf was because he's an excellent metal singer, and we just wanted a rough classic metal voice, like this. A good old 80s classic metal style, because that song You Will Never Be Our God, the chorus of it has this kind of vibe. It has that. There's even a guitar riff in there, which is a little bit like old school Accept or Judas Priest, so this is why we were doing that. Alors oui, la raison d'avoir Ralf Scheepers, c'est que le chorus effectivement sonne un petit peu 80s, il a mentionné Accept, il a mentionné en tout cas tous les bons groupes de heavy metal hard rock 80. Ralf Scheepers était parfait, et ça collait parfaitement avec la voix d'Ambre, et puis ça a été difficile aussi au mix parce qu'il y a des grosses orchestrations, on va y revenir tout à l'heure concernant ces orchestrations parce qu'il y a pas mal de surprises, il y a même des membres de Subway to Sally, donc c'est très intéressant, on va soulever ça tout à l'heure juste un petit peu avant la fin de l'interview. And in the music video there is a sequence of burned books. Is it the same story of 80 years ago about when the Nazi burned the books of the great German intellectuals? Of course, it's one of the references for the video, but the main reference for it is the story Fahrenheit 451. It's more a dystopian story, a science fiction story in which it is a symbol for dictatorial regime, not allowing the people to have the freedom to think, to live the way they want to live. It's more a symbol for that. It's not referring to one event in history. Okay, now because I'm totally passionate by the history, that when I saw the music video, I say, wow, this is the same. I say the same story about that. That's why. En fait, effectivement, donc il y a une séquence dans le clip vidéo, donc toujours Reborn, effectivement avec des bouquins brûlés. J'ai fait référence à une certaine sombre histoire du côté de l'Allemagne il y a 80 ans qui s'est passé concernant les livres brûlés de tous les Allemands, tous les intellectuels allemands et penseurs à l'époque. Donc c'est pas spécialement cette scène-là effectivement, mais ça peut effectivement y faire référence, mais ça fait partie de d'autres histoires comme quoi que tout le côté effectivement intellectuel est toujours brûlé, les livres en prennent toujours sont toujours écartés en fait des pouvoirs quoi. Et on the music video Ghost and the Wonders Still Awaiting, the feedback from your fans all over the world is excellent. Yeah, that's true. We are really overwhelmed by this. It's really great to hear that people like it so much, what we have been putting so much effort and all our heart, and that's really great. Effectivement que sur l'ensemble des clips, mais il y en a quand même deux qui sortent du lot, c'est Ghost et The Wonders Still Waiting. Les feedbacks des fans sont vraiment géniaux. Et puis il en est très heureux. And Two Worlds is the new single released 6 hours ago today. I think the strength of Xandria's music is to know how to mix the emotions to the orchestrations with Amber voice flying around. Yeah, exactly. It is a huge film score atmosphere that we have in that song, Two Worlds. Maybe even a bit more than in the singles that we were releasing so far. But we just wanted to show the people with that new single that came out today what to expect on that album, like how big it's going to be, that there's just so much film score atmosphere mixed with a lot of different
other elements and different metal styles, like everything we love mixed together. Ils ont aimé sur ce titre To World, hein, qui est un single qui est sorti il y a 6 heures très exactement, qui est disponible sur les réseaux sociaux et sur leur page Facebook, hein, sur Xandria. Vous allez voir, il y a un nouveau clip disponible, donc qui s'intitule To World. Ils adorent mixer comme ça tout le heavy metal, le hard rock, plus avec les orchestrations assez puissantes, et puis la voix d'Ambre qui vole autour de ce titre, hein. C'est très beau, c'est très très beau, c'est très mélodique avec des orchestrations très puissante, quoi. And can you tell us about the work of the orchestration? I believe there is a great conception because there is some Celtic parts. I think there is a 40 pieces classic choir, authentic Celtic instruments, represented by some violin, cello, contribution from Subway to Sally, Alice Torch. That's right? Yeah, that's right. Yes. And Bulgarian National Radio Children's Choir too? Yeah, that too. It's really huge. Yeah, I know. It creates a really great atmosphere. On this album, I wanted to have like all the elements that you use in film scores also, that you can find in big Hollywood movies, because I love the atmosphere of it, and I wanted to bring all of that into Xandria. So it needed to be a big choir. It needed to be, the choir we used is more than double the size than the choirs we used on our last albums. So it sounds even bigger now. And the children's choir, it brings such a delicate and innocent atmosphere. Where we used it is really great. And I love Celtic instruments. I love Celtic folk. So we have also 2 guys who are playing, the whistles, the Elian pipes, these kind of instruments that are elemental for this kind of style. And of course, Ellie Storch from Subway to Sally. She was playing in a lot of the songs on the album, with violin and cello. That was really great what she was doing. Yeah. Effectivement, qu'il y a un énorme travail. Ça a pris beaucoup de temps, concernant les orchestrations sur ce nouvel album. Il y a Alice Torch, de Subway to Sally. Il y a aussi donc la radio nationale, des chœurs d'enfants effectivement bulgares. Il y a énormément de gens qui ont joué sur concernant les orchestrations. Ça a été très long, ça a été un gros travail. Il a voulu quelque chose de très Hollywood, des orchestrations énormes comme des musiques de films en fait. C'est ça qu'il voulait absolument mettre donc sur cet album. Et il a plutôt réussi, parce que c'est flagrant, c'est énorme en tout cas sur ce disque. Vous le découvrirez lorsqu'il sera disponible la semaine prochaine, en tout cas, soit vendredi, à la fin de la semaine. Ça va être ouf, en tout cas, ça va être dingue, ça va être très très bien. And the name of the album, The Wonders Still Awaiting, is very optimistic for the future. It sounds like that, yeah, but it's only half optimistic. It's also a warning, because the wonders, I'm talking about the wonders that we as mankind have been achieving and have been seeing so far with our conscious minds, which enable us to make use of the environment that is around us, but also to abuse it. And this is very difficult because we can go a good way with that, like in those old science fiction movies in which in the future mankind would be united and we would not be fighting with each other anymore, and technology and nature would be in harmony with each other. We would manage all of that, and then we would be able to, I don't know, maybe discover other planets that we can fly to. This kind of a little bit, it seems very naive nowadays. Okay. Nowadays you would think, when you look back at those old visions of the future, you think a little bit, it doesn't look like it anymore, right? It does not look like we can make this happen anymore, because there's so much going on. We are destroying our environment. We have a climate catastrophe that is coming. That will be a big danger for our civilization. We have a lot of authoritarian and anti-democratic, anti-pluralistic movements right now in all our countries, even in our, let's say, very progressive
societies in which we have an open society with diversity and democracy and freedom of speech. But even in these societies, we have forces that try to push us back to the old dictatorial times, and so it's a real danger that we are all in. So it makes you wonder, will we see more of these wonders in the future? We might, but for that, we need to change the way we are on right now. Okay. Otherwise, this will not happen. So the wonders that are still awaiting, they are only awaiting for us if we go a better way. Mm-hmm. Alors, ce message est très long concernant effectivement le titre de l'album The Wonders Still Awaiting, qui signifie quand même un avertissement. C'est-à-dire que le meilleur reste à venir, le merveilleux reste à venir encore, ou se fait attendre enfin. Et en fait, c'est un message d'avertissement, c'est un message écologique, c'est un message de science-fiction, c'est un message de beaucoup de choses, quoi. Il y a donc, en fait, il y décrit un avenir avec cette intelligence artificielle. Il y décrit effectivement tous les dangers concernant la nature, concernant tout ce qu'il peut y avoir. Donc en fait, ce message-là, il est très optimiste, mais pas dans le sens positif, c'est-à-dire dans le sens un petit peu destruction. Donc en fait, c'est un avertissement à ce qui peut nous arriver, car il pense que dans les films effectivement de science-fiction, on a eu des alertes. Alors moi, je pense au film par exemple de Charlton Heston qui était Soleil Vert, Silent Green qui s'appelle donc. Je pense à ce film-là par exemple où effectivement il y a toute une description, au film de John Carpenter aussi. Donc en fait, c'est tout un côté très science-fiction, mais avec un message d'avertissement. C'est ça le titre de l'album, quoi. Finally, on Friday night in Leipzig, you will be celebrate the release of the new album. Yeah, that's true. We have 3 release shows. Yes. Only in Germany for this time. But we, of course, are planning to have more shows in the future, and we also hope to come back to France, of course. Mm-hmm. That will be exciting because we will be playing a lot of the new songs on these shows, and just on the last weekend we were meeting and we were rehearsing the new songs, and it went really well. We really had fun playing that. So we hope we will not screw them up then on the shows. Alors oui, effectivement que l'album sera disponible vendredi. Ils vont le célébrer à Leipzig, puisque le 2, soit après-demain, ils seront du côté d'Essen, le 3 à Leipzig, le 4 à Munich, petite tournée donc allemande. Ensuite, effectivement, il y a d'autres shows qui vont venir se greffer un concert dans l'année, d'autres tournées qui vont arriver. Ils vont tourner et ils reviendront en France. Ça, c'est important. When you be back in France, there is not only Paris, there is some great cities as Strasbourg, as Lyon, Marseille, Bordeaux, Lille. Yeah, that's right. Also in the past, we have not only been playing in Paris. We have been playing in Bordeaux, for example. And yes. On the tour in fall, it was also I think we had 2 shows in France. So we will for sure play in more than just one city in France in the future. Mm-hmm. Effectivement qu'à l'avenir, alors cette fois-ci ils viendront jouer dans d'autres villes, c'était vraiment le sens de ma question, en tout cas ça c'est très important. Et il y a des villes comme Lyon, Strasbourg, Marseille, effectivement, Bordeaux ils ont déjà joué, et qui pourraient réceptionner effectivement le groupe, et puis ça serait bien parce qu'ils ont quand même des fans qui vivent dans ces régions-là, quoi. Ça c'est très important. Je rappelle l'album de Xandria, le nouvel album The Wonders Still Awaiting sortira vendredi, sera disponible sur les réseaux sociaux très tôt de la nuit de jeudi à vendredi. Voici le track listing. L'album démarre avec Two Worlds, ensuite Reborn, le duo en 3 avec Ralf Scheepers, You Will Never Be Our God. Ensuite, le titre de l'album en playlist The Wonders Still Waiting. En 5, Ghosts. En 6, Your Stories I Remember. En 7, My Curse Is My Redemption. En 8, Illusion Is Their Name. En 9, Paradise. En 10, Mirror of Time. En 11, Scares. En 12, The Maiden And The Child. Et en 13, Astèria. Le line-up, c'est Ambre, Vourvahis au chant, Marco en direct ce soir, Heubaum à la guitare, Robert Klawonn à la guitare aussi, Tim Schwarz à la basse et Dimitrios, Gatsios à la batterie. 213 Rock Vinylestimes, your classic rock radio. Marco, do you have a message for the audience tonight, please? Yes, I cannot wait to see our French fans again. We really want to be back. We will try to make it happen as fast as possible, and we really hope you will enjoy our new album. We put a lot of
of our passion in it. And, yeah, it's a lot of stories we are telling, and yeah, we hope you are liking them. Ok, Marco, donc en direct ce soir dans le 113 Rock Vinylestimes, le Classic Rock Radio, présentation de l'album, le nouvel album du groupe disponible vendredi, 213 Rock Vinylestimes, Classic Rock Radio, The Wonders Still Awaiting. Tout de suite, on continue en musique avec le nouveau single disponible depuis quelques heures, Two Worlds on 213 Rock Rock Station, Vinylestimes Classic Rock Radio. For
Oh yeah, 213 Rock on Vinylestimes, your classic rock radio. Xandria, Two Worlds, l'album ce vendredi est disponible, hein, The Wonders Still Awaiting, en direct depuis 21h jusqu'à l'instant. Marco Heubaum, le guitariste du groupe, était en direct, hein, pour parler justement de cet album 213 Rock Vintage de Classic Rock Radio. Quel moment en tout cas ce soir, grosse soirée Metal Sympho, hein, D-Lane, Xandria, les groupes majeurs en ce moment, ceux qui tournent, ceux qui ont de la promo un peu partout en Europe.